Hoje, 13 de Fevereiro, eu quero começar este dia segurando na sua mão oração. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação, antes mesmo de olhar as notícias ou pensar nas responsabilidades que nos aguardam, existe algo mais urgente: colocar o nosso coração diante de Deus. Talvez você tenha acordado com o coração apertado, talvez tenha levantado com esperança renovada. Talvez esteja cansado, ansioso, ou até mesmo sem forças para orar, mas eu quero dizer algo muito importante para você. Não escute a intensidade da sua voz que move o seu, escute a sinceridade do seu coração. E hoje nós vamos orar juntos. Este não escute apenas mais dia no calendário, este escute dia preparado por Deus. Dia onde Ele já está presente antes mesmo de você dar o primeiro passo. E quando começamos a manhã em oração, nós alinhamos nossa alma com a vontade do Pai. Nós entregamos nossos medos, nossos planos, nossas batalhas invisíveis e permitimos que Ele conduza cada detalhe. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém sabe. Talvez esteja esperando por uma resposta que parece demorar. Mas hoje, nesta manhã, nós não vamos começar reclamando, nem murmurando, nem temendo. Nós vamos começar confiando. Por quando oras eu sob com fé, a graça de ser com poder, respire fundo agora, acalme seu coração. Onde você estiver, transforme este momento em altar. Porque o Senhor está aqui, e hoje, 13 de Fevereiro, nós vamos orar juntos. Or comigo. Quando você acorda pela manhã, antes mesmo de tocar no celular, antes de mergulhar nas notificações, antes de deixar que as preocupações invadam sua mente, existe uma decisão ao silenciosa que pode transformar completamente o seu dia, entrega tudo a Deus, entregar o seu dia a Deus antes de tudo, não escute apenas gesto simbólico, escute posicionamento espiritual. Escute, reconhecer que você não controla todas as coisas, que você não enxerga todos os caminhos, que você não sabe tudo o que pode acontecer nas próximas horas. Escute admitir que precisa de direção, proteção e sabedoria. Muitas vezes nós começamos o dia já atrasados por dentro. O corpo pode até ter descansado, mas a mente acorda acelerada. Pensamentos sobre contas, responsabilidades, conflitos, expectativas e desafios surgem como uma enxurrada. E sem perceber, nós já estamos tentando resolver todos sozinhos, já estamos carregando pesos que nem sequer começaram a acontecer. Escute por isso que a entrega precisa ser a primeira atitude. Antes de qualquer ação, a rendição. Antes de qualquer planejamento, a confiança. Entrega o dia a Deus e escute colocar diante dele a sua agenda. Escute dizer, Senhor, estes são os meus compromissos, mas que prevaleça a tua vontade. Escute apresentar suas reuniões, seus estudos, seu trabalho, suas decisões. Escute pedir que ele esteja frente de cada conversa, de cada escolha, de cada passo. Porque existem situações que parecem simples, mas podem trazer grandes consequências. E quando Deus conduz, até aquilo que parece pequeno ganha propósito. Talvez você esteja vivendo momento de incerteza. Talvez não saiba exatamente qual caminho seguir. Há decisões que pesam, há portas que parecem fechadas, há oportunidades que geram dúvidas. E começar o dia sem dias, pode aumentar ainda mais a ansiedade. Mas quando você entrega tudo a Deus logo cedo,
vocer now esto apenas pedindo ayuda, vocer esto declarando dependencia, esto dizendo que prefer a vontade de la sua propria pressa, entregar também significa confiar no cuidado divino. Quantas vezes nós tentamos controlar o que está fora do nosso alcance? Queremos controlar pessoas, resultados, prazos, respostas? Mas há coisas que simplesmente não dependem de nós. Quando vocer entrega o seu dia a Deus, vocer reconhece que ele já está no futuro que vocer ainda não conhece. Ele já sabe das dificuldades que podemos surgir e já preparou a graça necessária para enfrentá-las. Essa entrega não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É compreender que confiar em Deus não é cruzar os braços, mas agir com a consciência de que não estamos sozinhos. É trabalhar sabendo que existe uma mão invisível sustentando cada esforço. É enfrentar desafios com a certeza de que há propósito maior sendo construído, mesmo quando não conseguimos enxergar tudo com clareza. Há dias em que acordamos fortes, motivados, cheios de energia, mas há dias em que o coração está pesado. Há manhãs em que a vontade é apenas permanecer na cama, fugir das responsabilidades, evitar confrontos. Nesses dias, a entrega se torna ainda mais necessária, por quando vocer não tem forças, Deus continua sendo forte. Quando sua fé pes pequena, a fidelidade dele permanece imensa, entregar o dia a Deus e também entrega seus sentimentos. Não apenas suas tarefas, mas suas emoções. Entregar a ansiedade, o medo, a insegurança. Entregar a alegria e a gratidão. Dizer a ele exatamente como vocer está se sentindo. Porque não se aproxima apenas da sua performance, ele se aproxima do seu coração. E quando vocer abre sua alma logo pela manhã, vocer permite que ele cure, aline e fortaleça aquilo que está desalinhado dentro do vocer. Existe uma diferença enorme entre viver dia conduzido pela pressa e viver dia conduzido pela presença de Deus. A pressa gira tensão, a presença gira paz, a pressa exige respostas imediatas, a presença ensina a esperar. Quando vocer começa o dia em oração, vocer não está atrasando sua rotina. Vocer está preparando sua alma para enfrentá-la com equilíbrio. Muitas vezes pensamos que precisamos de longas horas para entregar o dia a Deus. Mas não é saber quantidade de palavras. É saber qualidade de entrega. Momento sincero pode mudar completamente a dia ou das próximas horas. Simples senhor guia meus passos hoje pode abrir portas que vocer jamais abriria sozinho. Pode fechar caminhos que pareceriam bons, mas que trariam dor no futuro. Entrega o dia a Deus também é confiar nos imprevistos. Porque nem tudo sai como planejamos, às vezes algo falha, alguém decepciona, uma notícia inesperada chega, e se vocer começa o dia apoiado apenas na sua própria força, o impacto pode ser muito maior. Mas se vocer já entregou tudo nas mãos do Senhor, vocer aprende a regir com fé. Aprende a dizer, eu não entendo, mas eu confio. Há uma paz especial quando sabemos que o controle não está apenas em nossas mãos. Essa paz não elimina as responsabilidades, mas muda a forma como as enfrentamos. Não elimina os desafios, mas nos dá estabilidade em meio a eles. Quando vocer entrega seu dia a Deus, vocer não garante que tudo será fácil, mas garante que não estará sozinho. Essa entrega diária cria relacional.
into constante com Deus. Now eacut uma fe distante, limitada a momentos específicos. Eacut uma comum, ao que começa ao amanhecer e acompanha a cada passo. Eacut trazer Deus para o centro da sua rotina, não apenas para os momentos de crise. Por quando ele eacut prioridade na manhã, ele se torna fundamento ao longo do dia. Entregar o seu dia a Deus antes de tudo, eacut auto de confiança renovada. Eacut acordar e escal, acordar que ha propósito maior guiando seus caminhos. Eacut reconhecer que vocar pode planejar, mas quem estabelece os passos eacut o senhor. Eacut decidir viver não apenas regindo as circunstâncias, mas respondendo a elas com fé. Quando vocar faz de se entrega habito, algo começa a mudar dentro de vocar. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, a sensibilidade espiritual cresce, vocar passa a perceber de tal, que antes ignorava. Começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Aprende a ouvir mais e falar menos. Aprende a esperar o tempo certo. E mesmo quando o dia termina diferente do que vocar imaginou, existe uma segurança interior que permanece. Porque vocar sabe que fez a sua parte e confiou o restante a Deus. E essa confiança sustenta, fortalece, direciona, transforma a maneira como vocar vive cada amanhecer, cada desafio, cada decisão, cada encontro, cada silêncio, cada resposta, cada passo que será dado ao longo desta jornada chamada vida. Confiar mesmo sem entender eacut uma das maiores provas de fé que alguém pode viver. Eacut fácil confiar quando tudo faz sentido, quando as portas estão abertas, quando as respostas chegam rápidas e as circunstâncias parecem colaborar. O desafio verdadeiro surge quando o caminho fica confuso, quando as promessas parecem distantes e quando aquilo que vocar esperava simplesmente não acontece. Eacut nesse cenário que a fé deixa de ser apenas uma palavra bonita e se torna uma decisão profunda do coração. Muitas vezes queremos explicações antes de descansar. Queremos compreender cada detalhe, cada motivo, cada atraso. Perguntamos por quê, com insistência, tentando manter quebra. Sabe-se que ainda não está completo. Mas confiar em Deus não eacut ter todas as peças nas mãos. Eacut acreditar que Ele enxerga a imagem inteira enquanto nós vimos apenas fragmentos. Eacut aceitar que a nossa vez é eacut limitada, mas a dele eacut perfeita. Há momentos em que a vida parece caminhar na dia. Ao oposto daquilo que pedimos em oração. Vocar ora por uma porta aberta e ela se fecha. Ora por estabilidade e surge uma mudança inesperada. Ora por respostas e recebe silêncio nessas horas, a tendência natural e acute duvidar do plano, duvidar do processo, até duvidar de si mesmo. Mas confiar mesmo sem entender eacut permanecer firme quando a lógica não explica e quando a mas o tenta dominar. A fé verdadeira não depende das circunstâncias favoráveis. Ela não precisa de sinais constantes para continuar acreditando. Ela se sustenta na certeza de que Deus eacut, não apenas no que Ele faz. Quando vocar confia mesmo sem entender, vocar está dizendo, eu não vejo o que está acontecendo, mas eu sei que tu estás agindo. Essa postura transforma a maneira como vocar enfrenta as incertezas. Existem batalhas invisíveis acontecendo ao seu redor que vocar não percebe.
Existem livramentos que vocer nunca ficará sabendo, existem caminhos que persam bons agora, mas que poderiam trazer dor no futuro. Deus trabalha em dimensões que ultrapassam o nosso entendimento. E muitas vezes o que hoje parece atroço, amanhã será reconhecido como proteção. Confiar sem entender também exige humildade, exige reconhecer que nem tudo precisa ser explicado para que seja verdadeiro. Nós vivimos em uma geração que busca respostas imediatas, soluções rápidas, resultados visíveis, mas o tempo de Deus não é guiado pela nossa pressa. Ele não se move pela ansiedade humana, ele age no momento certo, da maneira certa, com propósito definido. Há pessoas que estão atravessando fases difíceis e não conseguem enxergar sentido algum no que estão vivendo. Perdas, frustrações, decepções, mudanças inesperadas, a mente tenta encontrar uma razão lógica, mas o coração continua inquieto. Nesses momentos, confia e acute quais como caminho. Há no escuro segurando apenas uma pequena luz. Voquer não ver o trajeto completo, mas ver o suficiente para dar o próximo passo. Confiar mesmo sem entender e acute continuar orando quando as respostas não chegam, e acute continuar acreditando quando as evidências parecem contrárias. E acute manter o coração firme quando tudo ao redor parece instável. Essa confiança não nasce da força humana, ela nasce da intimidade com Deus. Quanto mais você conhece o caráter dele, mais aprende a descansar mesmo sem explicações. Muitas vezes Deus não revela o plano completo porque, se sabéssemos de tudo, talvez recuássemos. Talvez tivessemos medo, talvez desistíssemos antes de começar. Ele revela o necessário para cada etapa. Passo de cada vez, dia de cada vez, e confiar e acute aceitar esse processo gradual, e acute viva pela fé e não apenas pela vista. Existe crescimento espiritual que só acontece na ausência de respostas claras? Quando tudo está definido, a dependência diminui. Mas quando não sabemos o que vem pela frente, somos levados a buscar mais, a orar mais, a nos aproximar mais. A incerteza, que parece inimigo, muitas vezes se torna o instrumento que fortalece nossa fé. Confiar mesmo sem entender não significa ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Significa reconhecer a dor, mas não permitir que ela destrua a esperança. Significa curar, mas continuar acreditando. Significa sentir medo, mas escolher não ser paralisado por ele. A confiança não elimina os sentimentos humanos, ela os coloca sob a soberania de Deus. Há algo poderoso em dizer, e eu não entendo, mas eu confio. Essa frase carrega rendição, carrega maturidade. Carrega a decisão de não permitir que a dúvida seja maior que a fé, porque a dúvida sempre vai tentar se aproximar quando as circunstâncias são difíceis. Mas a confiança é acute construída diariamente, no relacionamento constante com Deus. Quando você olha para trás, provavelmente já percebeu situações que, no momento, parecem confusas ou injustas, mas que depois revelarão propósito maior. Portas fechadas que evitarão caminhos errados, atrasos que prepararão você para algo melhor, encontros e desencontros que moldarão seu caráter. O que antes era incompreensível se torna parte do plano maior. Isso mostra que nem sempre precisamos entender durante o processo. Às vezes o entendimento vem depois, às vezes ele só vem com o tempo, e às vezes ele nem chega completamente,
mas e paz no coraz, o confirma que Deus estava no control o tempo todo. Confiar e acute descansar nessa certeza. A fé amaduras quando deixa de depender de explicações constantes. Quando você aprende que Deus continua sendo bom, mesmo quando a situação não é acute boa, que Ele continua sendo fiel, mesmo quando o cenário é acute instável. Que Ele continua presente, mesmo quando você não sente nada, confiar mesmo sem entender e acute caminhar sabendo que existe propósito sendo construído além daquilo que os olhos conseguem ver. E acute aceitar que o silêncio também pode ser resposta, que o ainda não pode ser cuidado, que o espera pode ser preparação. E acute manter o coração alinhado, mesmo quando os pensamentos tentam se perder em questionamentos. Essa confiança traz estabilidade interior. Não significa ausência de desafios, mas presença de paz. Não significa ausência de perguntas, mas presença de segurança. Você pode não saber como tudo vai terminar, mas sabem quem está confiando, e isso muda tudo. Porque no final das contas, confiar não é acute sobre entender cada detalhe da jornada, mas sobre acreditar que aquele que guia seus passos nunca perde o controle, nunca se distrai, nunca se atroça, nunca erra e continua conduzindo cada etapa, cada processo, cada espera, cada silêncio, cada recomeço, cada transformação que ainda está sendo construída no invisível. Orar com o coração, o sincero e acute muito, mais do que pronunciar palavras bonitas ou repetir frases decoradas. E acute abrir a alma sem máscaras, sem formalidades excessivas, sem tentar impressionar, e acute chegar diante de Deus exatamente como você está. Com dúvidas, com medos, com alegrias, com falhas. A sinceridade na oração e acute o que transforma simples momento em encontro verdadeiro. Muitas vezes pensamos que precisamos organizar nossos sentimentos antes de falar com Deus, que precisamos estar fortes, equilibrados, espiritualmente ajustados. Mas a oração, o sincero não exige perfeição, ela exige verdade. Deus não se aproxima de personagens, Ele se aproxima de corações. E quando você fala com Ele de forma transparente, algo começa a se ar dentro de você. Há pessoas que deixam de orar porque acreditam que não sabem orar direito. Acham que faltam palavras, que a linguagem não é adequada, que não tem conhecimento suficiente, mas a oração não é discurso para a plateia. É diálogo íntimo, não é sobre eloquência, é sobre entrega, não é sobre estrutura, é sobre conexão. Uma frase simples, dita com fé, pode carregar mais poder do que longas declarações vazias. Orar com sinceridade e acute reconhecer suas limitações. E acute dizer, Senhor, eu não estou bem. E acute admitir fraquezas sem medo. E acute confessar erros sem justificar atitudes. E acute agradecer sem fingir que tudo é acute perfeito. E acute confiar que Deus já conhece cada detalhe, mas ainda assim deseja ouvir de você. Porque quando você verbaliza o que está dentro, você organiza emoções, libera pesos e fortalece sua fé. Existe uma diferença profunda entre repetir palavras e realmente conversar com Deus. A repetir automática pode até ocupar o tempo, mas não transforma o coração. A sinceridade, por outro lado, cria intimidade, e quanto mais íntima e acute a relação, mais natural se torna a oração. Você não precisa ensaiar, você apenas fala. Em muitos momentos da vida, as emoções ficam confusas, há sentimentos misturados, pensamentos acelerados, decisões difíceis.
Oração sincera se torna espaço seguro onde vocar pode colocar tudo para fora, sem julgamento, sem interrupções, sem necessidade de se explicar demais. Deus entende até aquilo que vocar não consegue expressar completamente. Orar com o coração sincero também envolve gratidão verdadeira. Não aquela gratidão automática dita por obrigação, mas aquela que reconhece detalhes do cuidado diário. Acordar, respirar, ter forças para continuar. Pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Quando você ora com sinceridade, aprende a valorizar o que antes ignorava. Há momentos em que a dor é tão grande que as palavras parecem insuficientes. Nessas horas, a sinceridade não está no discurso, mas na entrega, suspiro, uma lágrima, silêncio carregado de fé também são formas de oração. Deus não mede a profundidade da oração, ou pelo volume da voz, mas pela verdade do coração. Orar com sinceridade exige coragem. Coragem para admitir que precisa de ajuda, coragem para reconhecer que não tem todas as respostas, coragem para se render. Muitas vezes queremos manter a aparência de controle, mas diante de Deus não há necessidade de fingimento. Ele já conhece seus pensamentos antes mesmo que você os formule. A oração sincera também transforma a maneira como você enxerga a si mesmo. Quando você fala com Deus de forma honesta, começa a perceber áreas que precisam de mudança, começa a entender atitudes que precisam ser ajustadas. Não por culpa ou condenação, mas por crescimento, a sinceridade abre espaço para transformação. Existe uma leveza que acompanha a oração verdadeira. E acute como se o coração respirasse melhor depois de falar tudo o que estava guardado. E acute como tirar peso invisível dos ombros. Muitas vezes o problema não desaparece imediatamente, mas a forma como vocar o carrega muda completamente. Orar com o coração sincero e acute manter constância, não apenas nos momentos difíceis, mas também nos dias comuns. Não transformar a oração apenas em pedido de socorro, mas em hábito de comunhão. Conversar com Deus sobre decisões simples, sobre planos futuros, sobre sentimentos cotidianos. Criar relação, então que vai além das emergências. A sinceridade também protege contra a superficialidade espiritual. Quando você ora apenas por rotina, corre o risco de se afastar sem perceber. Mas quando há verdade, há profundidade. E a profundidade fortalece a fé, porque você não está apenas cumprindo ritual, está construindo uma relação. Muitas pessoas buscam fórmulas prontas para orar melhor, mas a chave não está em métodos complexos, está na autenticidade. Fale como filho, como amigo, como alguém que confia. Não se preocupe tanto com a forma, concentre-se na essência. Deus valoriza a transparência mais do que a performance. Orar com sinceridade também significa ouvir. Porque oração não é monólogo apressado, é diálogo, e quando você fala com o coração aberto, também aprende a silêncio para perceber respostas. Às vezes a resposta vem como paz, às vezes como direção, às vezes como convicção interior. Essa prática diária molda o caráter. A pessoa que ora com sinceridade se torna mais sensível, mais paciente, mais consciente, aprende a reagir com equilíbrio, aprende a buscar orientar-se antes de agir, aprende a reconhecer quando precisa pedir perdão, aprende a agradecer mesmo nos detalhes pequenos.
Oras, o sincera cria raises profundas, e raises profundas sustentam vocer quando os ventos são fortes. Porc não acute a intensidade momentânea que mantém algo em firme, mas a constância do relational, mento verdadeiro com Deus. Es relational, mento se constrói na honestidade diária. Quando vocer ora com o coração sincero, vocer permite que Deus entre nas áreas que talvez vocer evitas mostrar. Permite que ele cure feridas escondidas, fortaleça áreas frágeis, ilumine pensamentos confusos, vocer deixa de viver apenas na superfície e começa a experimentar uma fé mais sólida. Não importa onde vocer esteja agora, não importa se sua fé pers forte ou pequena, o que importa acute a dispecis ao do ser verdadeiro. Porque a oração sincera não depende do cenário ideal, depende do entrega real. E quando existe entrega, existe transformação acontecendo de dentro para fora, de maneira silenciosa, constante, profunda, moldando pensamentos, restaurando emoções, fortalecendo decisões, alinhando caminhos e construindo uma intimidade que sustenta cada passo da sua caminhada diária com Deus.